¿En inglés? ¿En español? Either one, actually. Ok, lo hago en español. Right. Sí, me llamo Luis de la Cruz y pues vine aquí porque vi sus videos en Facebook y me llamó la atención mucho el proceso y también los resultados que los pacientes habían tenido. Entonces por eso me motivó a venir desde Colorado para acá, para pues ocupar de sus servicios y pues finalmente encontrar algo que me diera resultados para vivir sin dolor. Siempre he experimentado mucho dolor en la espalda baja y alta y últimamente mucho en el hombro derecho porque desafortunadamente fui a ver otro quiropráctico y me lastimó, no podía alzar el hombro por más de, no sé, como 3 meses más o menos. Entonces por eso es que busqué ayuda y pues estoy aquí para aliviar esos dolores, especialmente ahorita con el hombro derecho. And then it feels like it gets stuck. Right here, yeah. Okay, so it's just way up. You should feel like you have a lot more fluidity in that movement. Okay, so reach down like you're going to touch your toes. Okay. And back up. And come all the way up each time. Reach down and then stand all the way up, stand tall and kind of reach back. There you go. And then come back down. Please. Back up. There you go. Reach down. I know, right? Gotta do one more. And then try reaching down for the toes again. Like he skipped the terrible twos and he saved it until 5. There we go. Yeah. It's pretty good. Yes. All right. Oh, yeah. Cool. All right. So how far can you reach your arm up? Just test it. Oh, right there. Right there. Okay. And then try doing a push-up for us. Okay. No. Okay. El lado derecho duele mucho. Okay. Great. And then come all the way back. So reach across. It's going to feel really tight with them on. It's really bad. Yep. And then go back. 3 more times. And then come and reach the arm up like this. And keep reaching. Reach. Back down. Good. Okay, and then try those same motions. So reach it up and reach it across. See if it feels better. So just reach the arm across. Less pain? Yes. Yeah. And then try reaching it up. There you go. Wow. Better. Yes. And then try and push up again. Get in there. Okay, stand up. Oh. Respira. Wow. We're gonna do this one again. So up Okay. and down. So I hook right there. So up. Raise the roof. Up. That was a good spot right there.
Ay, cabrón. So the $1 million question is, are you a Nuggets fan? I can't really talk now. Uf, No puede pensar. no puedo pensar. But are you subscribed to PewDiePie? Yeah, pero pues vivo ahí, so I have to like the Nuggets. There you go. That's better. So go right here, go in and out like that. In and out. Yeah, that's good there. Yeah, like the burgers. Oh, wow. I feel it relieving. There we go, yeah. Hurts less and less. That's better. Okay, I'm gonna come right here, clear that bottom part of the skull. Oh. No. Oh. There we go. Podía moverme muy bien, en verdad que estaba mucho dolor, pero ahora puedo levantar los brazos más libremente y siento como la tensión desapareció. Yes. Qué Perfecto. chévere. ¿Mucho gusto? Gracias. Muchas gracias. Cuando llegué aquí pues no podía levantar los brazos como pasando de esa altura y ahora pues ya los puedo llevar hasta arriba sin dolor. Y también todas las partes del cuello y de la espalda que estaban doliendo mucho, ahora ya lo siento como sin dolor. Ese era el propósito, ¿no? De poder aliviar todas las áreas que estaban dañadas por accidentes o pues malas terapias también. Y pues gracias a que ya venimos aquí me puedo mover más libre y sin dolor. Y cuando llegué no podía hacer lagartijas. Ahora ya no tengo excusa para no ir al gimnasio. Eso Ya sí. podemos hacer sin dolor. Perfecto. ¿Sí? Ahora ya no hay excusa para no ir al gym.